Okay, so this is the actually the structure of the B cell receptor. I will start with the B cell receptor, and you can see that as I have explained before, that the B cell receptor on the surface of B cells, كان شايفين نحن هون الممbrane of B cells, we have an immunoglobulin structure, so it's an immunoglobulin, and it has, as you all know now, that we have two heavy chains and two light chains. What are the regions in the heavy chain and the light chains? So we have the variable regions and the constant regions. The variable regions are from which part of the immunoglobulin? Binding site. The binding site for the antigen. For the antigen. Yes, of course. So now, as you can see, this receptor is composed by this IgM, that it's on the surface of the B cell membrane, or the B cell in general. But it doesn't have any signaling structure. يعني هالimmunoglobulin اللي شايفينه هون ما عنده signaling structure. So when the receptor is going to recognize the antigen, it has to give a signal into the cell, right? So the signaling is actually produced by another receptor that we call a co-receptor of the B cell, and normally it's a CD79. So it's a CD79. This CD79 is composed of two chains, alpha and beta. They are bound by disulfur bound. Normally بتتذكروا بين أي amino acids بيكونوا؟ Cysteine. Yes, cysteine. And they have a very important motif that is going to be repeat in our chapter today, and it's very important in immunology, that we call the ITAM motif. The ITAM motif stands for immunoreceptor tyrosine based activation motif. It's a very complicated name, but for a site of phosphorylation. يعني لما يكون عندكم هالموتيف هيدا بينعمل له phosphorylation. عادة, you know, phosphorylation normally it happens via kinases, right? So when we have a binding of antigen on the surface of the B cells via this receptor, we are going to have a signal. This signal is going to be transduced by a phosphorylation of this ITAM motif. Okay. Now the T cell. So what's you are going to see that for T cells, it's gonna be a bit the like. It's almost the same in terms of we have, but the difference here that we have two chains. You remember it was a chain alpha and chain beta. Again, a variable region in each chain, a constant region. The variable chain, again, is from the binding site, so the antigen binding site. And we have a disulfide bridge between these two chains. So as you can see here, this is the T cell, this is the receptor. So you can see the membrane here, and this is the cytoplasm of the T cell. So this is the transmembrane region. And normally, you can see that we don't have a signaling domain. So again, do you think that we are going to have, you should think that we are going to have a co-receptor also for the signaling from this receptor. So let's see the recognition of peptide MHC complex by the T cell antigen receptor. So this is the T cell receptor. This is the surface of the T cell. يعني بتعتبروا إنه T cell cytoplasm موجود هون. في عندكم مثل ما قلنا الألفا chain والبيتا chain.
الفاريبل region والconstant region. شايفين this receptor is going to recognize an antigen. Is it a free antigen? It's a soluble antigen? No. No. It should be embedded in what? MHC class 1. Yes. In MHC, class 1 or 2, it depends, okay? But it's gonna be in MHC. شايفين هيدا التي سيل ريسبتور، يعني إذا بدكم هيدي structure البيتا تشيتس والالفا هيليكس. So شايفين التي سيل ريسبتور، هيدا البيبتايد and it's embedded in this alpha 1, alpha 2, you know, region of the MHC. What's important here is to signal or to mention that the interaction is it only with the peptide, as you can see here. This is the peptide. شايفين البيبتايد هيدا بالMHC of the يعني هون عندنا كبرنا هيدي الريجن، اوكي، لحتى تشوفوها احسن. As you can see, the variable region of the T cell receptor is recognizing the peptide, is interacting with the peptide. يعني كأنه هالبيبتايد موجود بجروف. شايفين؟ من MHC عامل interaction مع هالبيبتايد، وال T cell receptor via its variable region is binding to the peptide. Is it only with the peptide that it's binding? No, with the MHC class No, 1. with the MHC كمان. Yes, you can see that it's binding also or interacting with the MHC. And this is very important because it tells that there is a restriction of recognition. يعني برأيكم a T cell receptor ممكن تعرف a peptide on a foreign MHC? No. So it's another layer of restriction that we normally, our T cells are going to recognize peptides presented by our own MHC and not by others MHC. اوكي، هيدي كتير مهمه بعدين ان شاء الله بالترانسبلانتيشن، لما تفهموا ليش بالترانسبلانتيشن بصير في عندي مشاكل كتير. بصير في ريجكشن. بتعرفوا اذا حدا صار عنده هارت فيلر او كدني بيعملوا له ترانسبلانتيشن. شو اكبر مشكله بتصير بالترانسبلانتيشن؟ هي الريجكشن. والريجكشن شو سببه؟ MHC major histocompatibility. Yes, الاميون ريسبونس. ونورمالي الMHC بيلعب دور كتير مهم، عشان هيك لما بدهم يدوروا ليعطوا يعملوا ترانسبلانتيشن لشخص، على شو اكثر شيء بيركزوا يكون في سيميلاريتي بين الشخص الدونر والريسيبيانت؟ MHC. على MHC. ان شاء الله بعدين تفهموها اكثر انتو ديتيلز، بس لهون بكفي بس لتفهموا انه هالريستريكشن كثير مهمه هون، انه الفاريبل region from the T cell receptor is recognizing specifically the antigen but in the context of the MHC. يعني على طول بنركز عليها هذه النقطه، انه it recognizes the antigen in the context of the MHC of the our self MHC. اوكي، وشايفين البايندينج مثل ما عم نشوفها هون. it's a better representation اذا بدكم هيدي more schematic، بس هون عم تشوفوا الالفا البيتا شيتس والالفا هيليكس كيف من هالبروتين، يعني بالاخر هول البروتينز مثل ما شايفين كيف عاملين الانتراكشن بين بهال very specific regions اللي هن بالبيبتايد وبال MHC. So it shows the recognition in the MHC or of the peptide MHC complex, okay, by the T cell antigen receptor. So as I said، يعني لما طلعنا بالتي سيل ريسبتور شفنا في شيء signaling regions. No. So the co-receptor for signaling in this case is actually composed of what we call a CD3 complex. شو هو CD3 complex? It's a group of 4 proteins. شايفين في عندي 4 بروتين اللي هن CD3
epsilon, delta, gamma, وزeta. Actually في عندي 2 CD3 epsilon، ملاحظين في عندي 2 epsilon من هالميلي و2 zeta، و actually epsilon they interact with gamma and with delta. لاحظوا شو في عندهم هال CD3 proteins، عندهم الايتامز. مين بيتذكر شو هن الايتامز؟ motives for for signaling. phosphorylation. بالضبط. For حدا متذكر الاسم الكومبلكس name of it؟ So immunoreceptor, yes. T for what? Tyrosine based yes بصير phosphorylation على التيروزين. وهو شو بيعمل؟ بس يصير في عندنا بايندينج للانتيجين، مش لازم يصير في activation. Yes, activation motif. Exactly. هيك بتحفظوهم. So these, what is the function of the CD3? Actually, it has two very important functions. Actually, شايفين هالزتا تعمل interaction مع الريسبتور مباشرة. Actually, the CD3 is going to bring the T cell receptor to the surface when it's expressed. يعني لما هالبروتينز الالفا chain والبيتا chain of the T cell receptor, they are so the CD3 is required to bring the TCR to the surface. The second اكيد صرتوا كلكم تعرفوا شو الفانكشن الثاني. مين بيعرف شو الفانكشن الثاني؟ اكيد حيكون transmission لشو؟ للsignal. Okay, the activation signal. Exactly. So it transmits activating signal to the T cell when the T cell receptor is going to recognize a peptide in the context of MHC. Now, very important idea that T cell receptor is never expressed alone on the surface. It's always associated to the CD3. عشان هيك الريسبتور actually لل T cells بنسميه TCR CD3 complex. Okay? لأنه على طول بيكون في association between the TCR and the CD3 complex on the surface of T cells. Now, what are the similarities then and the differences between B and T cell receptors? هخليكم انتم تقولوا لي اياهم وحده وحده. شو اول similarity لاحظناها؟ الاثنين عندهم هيدي الاي تام. اثنيناتهم لا، ما عم بحكي عن الكو ريسبتورز، خلينا نحكي بالتي سيل والبي سيل ريسبتورز. شو الفاريبل؟ اثنيناتهم عندهم variable وconstant regions, right? Constant regions. اثنيناتهم عندهم الفاريبل region on the from the side of the binding to the antigen, right? Both they have also disulfide bridges. Yes, they have chains, different two chains for the T cell receptor. في عنا 4 chains للإيمونوجلوبولين، هو structure للإيمونوجلوبولين للبي cell receptor. اثنيناتهم they don't have signaling motifs, right? أو intracellular signaling motif، خليني أكون more precise. So they need co-receptors, both of them. شايفين هيدا الانتيجين presenting cell. هون we recognize free antigens. صرتوا تعرفوا الاشياء اللي اعطيتكم اياها بالاول، انه ليش البي cells بيعرفوا free antigens والتي cells do they know recognize free antigens? No. No. So they need an antigen presenting cell that is going to present the antigen on their MHC, right? So this way, we have the interaction with the T cell receptor. The T cell receptor is going to give an activation signal via the ITAM motifs. So we have a signal transduction by the CD3 complex. Here, the signal transduction is via also ITAMs, but on which co-receptor for the B cell? CD79. CD, yes, 79. Okay, great. And good memory. So let's see the summary now of the T cells. The antigen receptor of B and T lymphocytes
recognize chemically distinct structures. Okay, so normally مثل ما شفتوا مش بس انه free or soluble or but also the chemical structure for the antigens for B cells and T cells are not the same. Normally T cells بيعرفوا أكثر شيء البيبتايدز. اوكي بينما البي سيلز شو شفناهم عم بيعرفوا ممكن يكونوا polysaccharides, lipopolysaccharides, etc. So a lot of different type of chemicals. The antigen receptors of B lymphocytes, it's a membrane antibody مثل ما شفتوا. It's which isotype اللي بنلاقيه على surface of B cells عادة؟ الجاما. IgG. لا الاي جي ام بعد في اوكي بتتذكروا الكونستانت ريجن بتفرق رايت شو بتكون الكونستانت ريجن so mu yes so and antibody recognize macromolecules in the native state يعني لاحظين proteins, lipids, carbohydrates, nucleic acids مثل ما قلنا simple chemical groups and parts of macromolecule. هلا must T cells قلنا recognize شو peptides and only if these peptides are presented so in the context of an MHC presented on an APC. Okay, so T cells are able to detect microbes associated with cells. Now, antigen receptor molecules are composed of antigen recognition domains. Okay, so they can vary from one to one. يعني بيختلفوا على الكلونز يعني من كلون لتاني كلون بال T cells عادة. So كل antigen receptor هو خاص للسيل. يعني فيها سيل معينه تعمل اكثر من نوع من الانتيجين ريسبتورز او other clones لا على طول one yeah it's only one but it differs from one to another cell and domains with effector function effector functions يعني الكور ريسبتورز يكون راح يختلفوا من كلون لكلون من سيل لسيل حكيت شيء عن variable region بالكوريسبتورز؟ لا 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 فالايتمز تقريبا هن ذاتهم السي دي 79 ما بيختلفوا السي دي 3 ما بيختلفوا فاذا الاختلاف وين؟ الاختلاف هو اذا بدكم بالفاريبل ريجن بالامينوجلوبولين او بالالفا والبيتا تشينز of the TCR. So domains involved in antigen recognition are called variable regions, while domain preserved are called constant regions. Within regions V themselves, the bulk of the variability is concentrated in a very short area actually. مش كل الفاريبل region بتختلف. اللي بيختلف هو البارت بنسميها hyper variable region يعني الاختلاف الأساسي بيكون ب very short area or regions that determine the complementarity عشان هيك بنسميهم the CDR. So complementarity domains or region the receptors. So these CDRs they are important for the ability to bind the antigen. إذا بتذكروا كان في عندنا هالسي دي ارز هن اللي بيعرفوا الانتيجين مباشرة. يعني إذا بدكم البارت اللي أكثر شيء هو in interaction with the antigen, it's this part that it's hyper variable وهيدا أكثر شيء بيختلف من كلون لكلون.
So antigen receptors are non-covalently associated with auxiliary molecules. مثل ما شفنا شو هن الاوكسيلاري molecules؟ هن هالكو-receptors. الفانكشن تاعتهم هي to transmit activating signals inside the cell after antigen recognition. So as a result, the two function of a lymphocyte antigen receptor, so antigen specific recognition and signal transduction. يعني عندهم صار شغلتين. نحن عندنا هالcomplex كله لا يعمل recognition و signal transduction. So they are mediated by different polypeptides. So the B cell receptor complex and the complex of the T cell receptor. So the interaction of at least two antigen molecules with the receptors concentrates the receptors, and this is going to increase. Just 1 second, please. One second. Okay, so do you hear me again? Yes, doctor. Okay, good. Yes. So as I was saying, actually, these receptors are going to increase in concentration. يعني خليني فرجيكم أكثر لحتى تفهموها يمكن بهيدي الصورة. شايفين الريسبتورز they are on the surface of the cell, right? But when we have antigens on one side, we have the concentration of the receptors on this side, and this is going to lead to the that we can cross a threshold. يعني في عتبة معينة بنقطعها يعني بس يصير في recognition كفاية على الريسبتورز وعدد معين من الريسبتورز نعمل له activation هل T cell is going to be activated. هلا هيدي شوي ديتيل حاحكي عنها more later on لما احكي كيف بيصير الاميون ريسبونس. بس بدي تتذكروا انه من هاي السمري انه as I said that the receptors are going to concentrate and this is going to lead proximity of the cytoplasmic portion of the transduction proteins of the signal. يعني بده يصيروا كلهم تقريبا رابعة بعضهم مع الكوريسبتورز حيعمل لي phosphorylation لأي موتيف صرنا نعرف للآيتام. So this is going to activate a complex signaling cascade. أكيد الآيتام لما ينعملهم phosphorylation حيعملوا phosphorylation of other proteins عشان هيك بنسميها it's a cascade of activation. So transcription activation of multiple genes and production of proteins. مين في يتوقع شو هن البروتينز اللي حملهم transcription يعني الجينز اللي حينعمل لهم transcription وينعمل لهم translation into proteins ليصير في عندي lymphocyte response. الليمفوسايتس بس يعملوا ريسبونس بيعملوا اكسبريشن لاي بروتينز essentially. Proteins that encode the antibodies. Yes, for instance, in B cells, in T cells. الجرانزيمز interleukins cytokines chemokines مثل ما قال رفيقكم كمان مش غلط perforins granzymes حسب التايب اوف سيل. Yes. كيف حينعمل لهم اكسبريشن؟ اكيد عندنا جينز بدهم يعملوا لهم ترانسكريبشن. اكيد حيصير في اكتيفيشن اوف ترانسكريبشن فاكتورز. المفروض عم تاخذوا او اخذتوا فكره عنهم قبل للترانسكريبشن فاكتورز. اذا لا حيحكوكم عنهم بالمولكيولار بيولوجي anyways. اوكي. transcription factors مثل NF kappa B, NFAT, etc. So eventually, antibodies
او مثل ما صرنا نعرف كلنا انه الامينوجلوبولينز they exist as membrane antigen receptors for B cells or as secreted proteins. فصار عندنا نوعين من immunoglobulins, but TCR exists only as membrane receptors of T cells. بنلاقيهم شيء soluble TCRs؟ No. لا. No. الالفا والبيتا تشينز اوف تي سي ار بنلاقيهم عاده expressed on the surface of T cells. We never find them soluble or in a physiologic condition. عم بحكي لما نكون كل شيء طبيعي، لانه في امراض بنشوف اشياء عجيبه غريبه يعني، خاصه بالاميون ديزيزز اللي حنحكي عنه ان شاء الله السنه الجايه بالماستر. بس بالphysiologic conditions فاذا we never find these receptors or chains in a soluble condition or insoluble state. In pathophysiologic conditions it's another story. يعني بصير نحكي عن الباثولوجيز والديزيزز والimmunodeficiencies والاوتوميون ديزيزز، كلها هيدي في لها اسباب كثيره وبيكون في عنا ديزريجوليشن بهالبروسيسز اللي عم بعطيكم اياهم انا هون. اللي عم بعطيكم اياه هون هو normal situation normal conditions. هلا بعدين بالديزيزز هيدي بيصير في عنا ديزريجوليشن لهالكونديشنز. هون بدي اقول بس فكره لحتى هي ما حبيت احط عنا سلايد لحتى ما اعقدها كثير، بس انا قلت لكم انه التي سيل ريسبتور مثلا هو composed of الفا تشين وبيتا تشين، وفرجيتكم انه هالالفا تشين في كمان وبيتا تشين في السي دي 3 كومبلكس. في عندنا سيلز بس حتى تعرفوا تي سيلز عندهم جاما تشين اند دلتا تشين. هالجاما تشين والدلتا تشين ما بدي تخلطوهم مع الجاما تشين والدلتا تشين اوف ذا سي دي 3، لا هن جاما تشين اند دلتا تشين اوف ذا تي سي ار. هالجاما تشين والدلتا تشين they are similar to alpha and beta chain but they are not the same. there are resemblance يعني في تشابه بيناتهم بس منهم the same. وهن هو cells ما بنعرف شغلتهم كثير، يعني هن بس شي 5 ل 10% من كل التي سيلز so only 5 to 10%. وشغله وحده اكتشفناها مش من زمان، انه الاشخاص اللي ما عندهم اياهم هول التي سيلز اللي بدل ما يكون عندهم تي سي ار الفا وبيتا عندهم تي سي ار جاما ودلتا، هول الناس اللي ما عندهم اياهم هال 5% من السيلز ممكن يصير عندهم epithelial cancers. فيبدو انه هالتي سيلز اللي عندهم جاما ودلتا تي سي ار مهمين الخاصيه هيدي اللي هي فاذا مثل ما قلنا انه لمحاربه الابيثيليال كانسرز to avoid epithelial cancers. Okay. Do you have any questions before I give you a break? We stop for a break. Yes. Yes. What's your question? شو الفرق بين السيتوتوكسيك تي والتي هالبر بالستراكشر؟ يعني بيفرقوا ولا لا؟ لا غير لا السي دي 8 لا التي سيل ريسبتور اثنيناتهم عندهم تي سي ار الفا وتي سي ار بيتا و سي دي 3 اثنيناتهم. فاذا اثنيناتهم السي دي 4 فاذا السيتوتوكسيك سيلز والهيلبر سيلز عندهم تي سي ار سي دي 3. بشو بيختلفوا؟ another molecule اللي هي السي دي 4 او سي دي 8. اوكي هيدي حنحكي عنها بعدين وبتفهموا شو شغلتهم هالسي دي 4 والسي دي 8. Okay. Any other questions before we stop for the break? Doctor, I have a question. يعني T cells او الريسبتور تبع بس T cells تيسير كان في غزل عم تسأل. خلينا ناخذ سؤال وبرجع باخذ سؤال. تفضل يا غزل.
دكتور بس سؤال، نحن أخذنا من قبل عن CD8 و CD86 for dendritic cells. هن هو خاصة شيء بالCD79 والCD3 اللي أخذناهم هلا، أو ما خاص بس هو كدندريتك سيل؟ لا طبعا، عم نحكي عن تي سيل ريسبتور. هلا هوليك الموليكولز فور كو سيجنالينج يعني. اوكي اوكي ثانك يو. يو ويلكم. واكيد on other type of cells في عندنا CD16 على الناتشرال كيلر سيلز، في عندنا انواع كثيره من بس عم بحكي عنها عن الليمفوسايتس بس. التي سيلز والبي سيلز. اوكي اتفضل تيسير. يا دكتور كنت عم بقول لك انه يعني التي سيل ريسبتور كان ريكوجنايز ام اتش سي 1 او ام اتش سي 2 عند الاثنين، لانه هلا انت قلت انه there is no difference between الهيلبر سيل اند سايتوتوكسيك الا بالسي دي 4 والسي دي 8. Yes, but they can recognize actually. بس هتشوف انه في عنا signaling is very complex يعني. في implication للسي دي 4 والسي دي 8 حنحكي عنه بعدين. right؟ انا ما بدي اعقد الامور كثير يعني، بدي بسطها قد ما في لحتى الكل يستوعب. So step by step يا تيسير. اوكي ثانك يو. Okay, you're welcome. Other questions? دكتور Yes. حكينا انه هيدا اخر سؤال قبل البريك. يلا اللي عنده اسئله بعدين ان شاء الله باخر المحاضره. تفضلي ميسا. اوكي. بالتي سيل ريسبتور حكينا انه هي ما فيها تعمل ريكوجنيشن غير للام اتش سي اللي هي سيلف. in other cases الانكي سيلز هن اللي بيشتغلوا صح؟ انه اذا الام اتش سي مش سيلف. اوكي اذا الام اتش سي مش سيلف بيصير في عندي we are going to consider it as a يعني من جديد بديش فوت بديتيلز لحتى بس اذا الام اتش سي مش سيلف في عندنا الفاجوسيتك سيلز مش بس الان كي سيلز، خاصه الماكروفاجز بياخذوه للام اتش سي اللي منه سيلف، بيعملوا له بروسيسنج وبيعملوا له برزنتيشن از ان فورين انتيجين. اوكي عشان هيك الناس اللي بيعملوا لهم ترانسبلانتيشن اذا جبناهم من حدا مع الام اتش سي تبعه منه كومباتبل، حيتعامل معه الجسم كانه مايكروب او كانه فورين دانجرس موليكول ويعمل رياكشن اجينست ات، وعشان هيك بصير في عندنا ريجكشن فيل للترانسبلانتيشن. اوكي وهيدا السبب كثير مهم كمان ليش اللي بينعمل لهم ترانسبلانتيشن بيحطوهم على ايميونو ديبريسنت، بيعطوهم كورتيزول وتريتمنتس. ما بعرف اذا حدا منكم واميونو سبريسنت. يس اوف كورس حتى ما يصير في عندنا اميون ريسبونس. اوكي طيب فاذا حوقف بس ارتاح شوي وانتم بترتاحوا. we can continue later on. I will stop the recording.